you give to us to be able to take it. Somali? Yeah. Assalamu alaikum. MashaAllah. MashaAllah. Whatever. We are asking support because we are not only weak, but we are nothing. Not only nothing would be very fine, but we are egoists, monster egos. Not you, but Allah knows, you know. But in spite of that, we are asking. And Allah is saying that I am that one, or I am like my servant is thinking about me, or what he thinks about me, what he is, how he thinks I am, what he hopes from me. In other words, I am that. I am like that. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, so Allah sagt, mein Diener, so wie der sich mir vorstellt, so wie der, so wie ich in seiner Vorstellung bin, so bin ich dann auch. So bin ich. So wie der sich das vorstellt, so bin ich. Wenn er sich schön vorstellt, dann bin ich schön. Wenn er sich barmherzig vorstellt, dann bin ich barmherzig. So wie mein Diener sich denkt, dass ich bin, so bin ich. Berühmter Überlieferung. Und wir bitten Allah, dass Allah uns, unsere Intention ist eine Sohba. Eine Sohba, und wir sind es sozusagen, Sohba ist mit dem Sheikh und wir sind nicht Sheikh und wir sind es ist so gesehen nicht wert oder nicht imstande, eine Sohba zu machen, sozusagen, aber wir sind inshallah eingeladen, dabei zu sein und zu hören, was Maulana uns gibt, inshallah, für ein paar Minuten. Und yes, and we are somebody asked a saint, I forgot his name, a famous saint from the Tabi'in maybe, or Tabi'in from the old. What is the D-sides? What is the D-sides? D-sides, das D-sides. Dunya, what is Dunya? What is this? No, D-sides, was heißt denn D-sides? Presence, no? Presence. Nee. There is a hereafter. What is the opposite of hereafter? Here. The Dunya, the... No. Ja, das stimmt, hier. Diesseits ist eigentlich ein klares Wort. Jenseits, diesseits. In Germany is very clear. Jemand hat ihn gefragt, den großen Heiligen von den Namen vergessen, was ist das Diesseits? Und er hat gesagt, das Diesseits ist alles, was sich von Allah ablenkt. Das gehört zum Diesseits. Und es gibt zig und endlose Aufforderungen, nicht auf das Diesseits hereinzufallen, sondern sich aufs Jenseits zu konzentrieren. Weil das Jenseits, einfach aus dem einfachen Grunde, das Jenseits ist bleibend, ist ewig und das Diesseits verschwindet. Ein Idiot, der sich einlässt und sich beschäftigt mit dem Diesseits, wo er genau weiß, dass ihm das in den Händen zerrinnt. Es ist weg, es wird weg sein, einschließlich seines Körpers. Und das Jenseits wird es bleiben, es ist eine Ewigkeit. Yes? He was asking, what is this world? We say this world.
what is this world and the contrary of the hereafter? What it is? And he answered, this world is everything what distracts you from Allah subhanahu wa ta'ala. Everything what distracts you from Allah subhanahu wa ta'ala, or yes, that is belongs to this world. And it is said everywhere in the Holy Quran and in Hadith, everywhere, so many times, thousands times, more than that, that you should not be busy with this world. I mean, busy, you are busy in this world. Another famous one said, a Sufi is someone who is in this world, but he is not of this world. He is living in this world, but he is not of it. Ja, es ist nicht, wir sind in dieser Welt, we are busy in this world, but we are not, our heart should not be busy with it. Should be busy with Allah. Anyone, he is distracted from truth, Allah is truth, or you say, Maulana was saying reality. He is reality, truth, reality. Also the only reality is the existence of Allah Almighty, and it is never changing. And to be with Him, that is the only thing which is useful. Everything distracting a man or a lady from this, it is belonging to this world, and this world is finishing. Yes? He must be foolish one, a foolish one. Human being is a foolish one. He is busy with this world only. And he knowing that this world will finish. Everything finish. Everything belonging to this world, everything, including thoughts, including intentions, including emotions, including feelings, including everything, possessions, even beloved ones also, everything will be finishing. Your own body will finish. And the only thing which is staying and staying forever is the hereafter, belonging to the hereafter, belonging to truth, belonging to reality. Ja, das Einzige, was bleibt, ist Allahs Gegenwart und Allahs Präsenz, Allahs Existenz. There is no other existences. That's why they say, or the Prophet said, say La ilaha illallah always. And so many saints, they repeated it. The importance of saying La ilaha illallah, always being a La ilaha illallah. To use it, you may use it. Yes, you may find your comfort with Allah. Yes, it is better to be patient and not to look after a distraction, because there's only a distraction. If you're looking for fun, it will be a distraction. It's a distraction. It's a distraction, distracting you from the beloved one, from the only one who can give you comfort, or can give you, he can console you, he can put away your sadness, put away your worries, put away your suffering, put away any ugliness. Only him, he can do this. Yes, and may our heart be open for this, inshallah, to be with him, and to be with Prophet sallallahu alaihi wasallam, and to be with the Sheikh. Yes, not to be with this world. And they are saying what is a Sufi and what is a Muslim and all this stuff, these words which are not important. And the only reason, the only aim and the only way of the human being is to go against your ego.
There is nothing else. There is nothing else than to go against your ego. They asked Maulana, what is the way, and so on. They said it is very easy. Our way is very easy. They said, what is Naqshbandi way, and this and that. What is it? It's very easy. You do always the opposite what your ego likes. Very easy to do the opposite what your ego likes. Yes, mashallah. It is very easy, very clear, easy, but it's not easy to make because the ego has claiming, it's claiming something. Ja, die haben, Naqshbandi-Weg ist bekannt. Haben sie die Meister gefragt, was ist denn der Weg, wie kann man das beschreiben? Und dann haben sie gesagt, es ist sehr leicht, sehr einfach eigentlich. Ja, du brauchst nur immer das Gegenteil zu tun von dem, was dein Ego will. Immer das Gegenteil. Und dann ist gut. Ja. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet sind Katastrophen ein Segen. Was du nicht willst. Das willst du ja nicht. Du willst ja keine Katastrophen. Oder Krankheiten. Oder Unannehmlichkeiten. Das willst du ja alles nicht. Das sind reine Segnungen. Reine Segnungen. Deswegen haben die Heiligen verlangt nach solchen Katastrophen teilweise. Ja, wenn sie nicht irgendwann mal wieder ein Leiden hatten, innerhalb von ein paar Wochen haben sie gesagt, ja Allah, hast du mich verlassen? Hast du, bin ich nichts mehr, du kümmerst dich ja gar nicht mehr um mich. Schick mir mal wieder ja, ein Leiden, ja, dass ich weiß, dass du da bist und dass ich da bin. Ja, so haben sie gedacht. Und so haben sie, und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelehrt. That was the teaching of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Do fight, you say ego, but we are saying more. We are saying fight your soul. Your soul, the nature of your soul is to like sensations of this world. Yes, it likes this world. It likes the world, and it's like to sit in this world, to feel this world, and to feel the pleasure of this world. It likes it. It likes it, and this is a test. It is a test from Allah Almighty. Yes, He makes it. If you forget, if anyone forgets, it's a gift from Allah. Beauty of nature, and so many gifts from natural gifts and happy gifts from Allah Almighty in this world. You may receive, you may be thankful, but the moment when we forget it, we are only in the pleasure, we like the pleasure, then it gets poison. It's a poison. It's poison. Gets poisonous. Es ist ein Gift. Ja, wenn wir die Geschenke Allahs nicht als solche erkennen mehr, und die Seele ist so erschaffen, die Natur der Seele hat Allah so erschaffen, in seiner Weisheit, ja, dass er uns testet, und es ist nur ein Test. Dieses Leben ist nur ein Test, nichts anderes. Sag nicht, es ist dies oder das, es ist nur ein Test. Es geht um nichts anderes. Sag nicht, es geht darum und ich muss dies und das und Zweit- und Drittgründe. Ist nicht. Ist nicht. Vergiss es. Es ist nur Allah. Es gibt nur Allah und es ist nur Allah und es ist La ilaha illa Allah. Und es geht nur um ihn. Von Anfang bis Ende und in aller Ewigkeit. Und unser Leben hier ist nur ein Test. Ob du das weißt, ob du es machst, ob du es tust, ob du dich bemühst, ob du dich anstrengst in dieser Richtung. Andere Richtungen sind sinnlos. Sinnlos. Völlig nutzlos. Es ist sinnlos. Rubbish. So sagt der Sheikh. Rubbish. Das bin ich. Sinnlos. Rumi sagt, jeder Augenblick, jede Zeit, die du nicht mit deinem Sheikh bist, ist Rubbish. Allahu Akbar. Das ist Haq. Jede Zeit,
in der du nicht mit deinem Sheikh bist, ist, wie sagt er hat gesagt, ist Leben in Verkleidung ist Tod in Verkleidung des Lebens. Ist eigentlich tot. Du bewegst dich zwar, du ziehst dich an und du sprichst, du bewegst dich und so, aber es ist tot. Es ist tot, es ist sinnlos, es ist vorbei. Es ist hart irgendwie. Also ich finde es ziemlich hart. Every time, Rumi was saying, any time in your life you are not with your sheikh, or not with the sheikh, it is wasted. It's waste. It doesn't matter it was happened or not, it's waste, it's nothing, it's finished. It's nothing. It's a waste of time. And he described it more precise. He said it's a living disguise. No, it's a death disguised in living. Yes, it's death. Actually, it's a death, but it's dressed with life. You have a dress, you move, you speak, you talk. Anyone would say, yeah, this man, he is alive. But he's not alive. He is dead. He is dead. Before he is dead, there is nothing. No life. Yeah, that is, if you are not with your sheikh. What does it mean? It means that your sheikh, he stands for Allah. He's representing Allah, as he is representing Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Prophet is representing Allah. Yes, you are not with the Prophet, and you are not with the sheikh, you are not with Allah. Yes, you must be with them. If you are with your sheikh, you are with Prophet and you are with Allah. Yes. And they are saying that, or it is clear that Maulana Sheikh, he is present. Maulana Sheikh Nazim, he is present. And he left his body in this world as an amanat, as a trust. He left it. And his spirit is alive. And he is serving his murids in the whole world, everywhere and anytime, everywhere, fully, like before or more. Yes? As the Prophet is doing. Sallallahu alayhi wa sallam. He is not serving Prophet, he is sleeping. They are sleeping. Prophet schläft. Ist ausgeschlossen, ich schalte dich jetzt aus, schlaf den Schlaf, den Dornröschenschlaf, nichts mehr, keine Funktion mehr, der Prophet, nichts mehr. So? Und wie vielen Leuten erscheint er im Traum? Und gibt Anweisungen im Traum und im Wachzustand, gibt Anweisungen, regelt, macht, dient, tut, überall. Und der Sheikh macht das, wie ich höre, ich habe ja keine Ahnung. Ich bin der Letzte der Letzten, aber die Brüder erzählen mir so Sachen. Mashallah. Ja, die haben Träume und Anweisungen, dass ich nur neidisch werden kann. Mashallah. Ja, und das ist busy, der ist richtig beschäftigt. Der Sheikh, wie vorher, noch mehr. Ist ja auch kein Problem, der kann ja hier mindestens 124.000 Stellen gleichzeitig sein. Ist ja kein Problem. So ist eine Zahl. Deswegen sei mit ihm, das ist die Aufforderung. He can be everywhere, the Sheikh. It's not finished, his work. He left his body as a trust in this world, and he is busy serving. His service didn't stop. He didn't stop the service. He's not sleeping or not saying, I'm on holidays, on holy days, on Bollywood days, Hollywood. No, he's same servant, same. Like Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's also. They deny this, some idiots. But it is not like this. He is serving. He's serving. He's appearing people in dream. He's giving advice.
He's giving orders. He's busy. We are witness. Maybe not our own. I am not receiving such direct things, but people, they are saying to me. The people, they are saying, I saw the Prophet. He said this and this. I saw the Sheikh. He said this and this. Yesterday, every second day I get a message. Sheikh Nazim came and he said this and this and that, and what is it? They're asking what shall I do with it? And so they're very busy. So be with the Sheikh. And in addition, we have a Sheikh, living Sheikh, in his body. Yeah, Sheikh Mehmet, he is a representative in his body. Yeah, in his very body, he is present, he is traveling, he is visiting us, he is going. You can phone him, you can ask, can be with him if you like to be with him, if you can. We have Sheikh Mehmet Effendi Arabani with us. And he is representing the Sheikh 100%, 1000%, going on with this thing, outwardly and physically. And representing 1000% Maulana Sheikh, and the will of Maulana Sheikh, and the will of the Grand Sheikh, and the will of all the Sheikhs, all the way Sheikhs up to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's representing. Ja, deswegen, wir sollen mit dem Sheikh sein, das ist die Aufforderung. Ja, die sagen zu uns, die Heiligen, sei mit denen. Also sei mit Allah heißt praktisch jetzt für uns, sei mit deinem Sheikh. Ja, und sag nicht, der ist gestorben und so, du kannst mit dem sein, wie gesagt, weil er einfach da ist und jederzeit kannst du mit ihm sein, und das heißt, du bist mit Allah. Und darüber hinaus ist Sheikh Mehmet da, ist der Sheikh der Tarikat, der das Erbe übernommen hat und weiterführt. Ja, den Maulana uns gegeben hat. Als 100% Tür, 100%. Ja, alles, was er sagt, wird sich nicht unterscheiden von dem, was Maulana sagt und anweist. Und man kann mit ihm sein, auch körperlich. Mit ihm körperlich sein, Anruf, Fragen und wie auch immer. Und deswegen sind alle Türen offen und alle Mittel sind da. Ja, er vertritt Maulana Sheikh. Und alles, was er sagt und was Großscheich gesagt hat und die Sheikhs davor bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, das ist wichtig zu wissen. Das ist wichtig zu wissen. Es ist wichtig, darüber zu meditieren. Es ist wichtig, darüber seinen Sikr zu machen und Rabita zu üben, eben sich hinzusetzen und sein Herz eben mit dem Herzen des Sheikhs zu verbinden. Mit Sheikh Mehmet, mit Sheikh Nazim, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, sich zu verbinden. Einfach sich zu verbinden. Ja, so viel wie möglich und möglichst immer. Eigentlich ist das Ziel immer. Weil wenn der Moment, wo wir nicht mit ihm verbunden sind, ist, wie gesagt, verloren. Verloren. Ist immer verloren. Ja, deswegen sollten wir wenigstens die Intention haben, die Absicht. Die Absicht ist wichtig, ja, dass man morgens, abends oder immer, wenn einem es einfällt, einfach die Absicht macht, mit seinem Sheikh zu sein, auch ihn nicht zu verlassen. Gar nicht, einfach die Absicht dauernder Rabita. Ja, und dann passiert, was passiert, und klar wird man ab und zu, aber man wird beurteilt nach der Absicht. Ja, das ist die Absicht. Wenn du die Absicht hast, mit deinem Sheikh zu sein, jetzt immer, sagen wir mal, ja, dann hast du die Absicht, immer mit Allah zu sein. Natürlich, das ist ja der Sinn der Sache. You have to take intentions. You cannot, with your consciousness, you cannot be always with your Sheikh, but you must meditate. You have to make zikr. In your zikr, don't make zikr without the Rabita, or make zikr anyhow, but make it with Rabita, with the Sheikh, together with the Sheikh, and be as much as you can with the Sheikh, in the zikr or not zikr, or with any action, with the intention always,
Yeah, they are asking us to make it always, to be with Allah always. Because it is very clear, not to be with Him, it's a loss. It's a loss. It's a loss. And we have to work, we are busy in this world, we have to work for rizq and do busy this and this is okay. You make intention. You have to make an intention in the morning, or whenever you make zikr, or in the night, or daytime, anytime when you remember to make the intention to be with the Shaykh. Always. Even you sit down for some minutes, you concentrate, even 1 minute you may concentrate, you take the connection, and then you say, I have the intention to be, not to leave you, O my Shaykh. Don't leave me. I am not leaving you. My intention is not to leave you. My heart doesn't want to leave you. I want to be with you. I am staying with you. Even then, you are concentrating on other things. Allah, He counts and He judges after the intention, after this intention. Yes? He is saying, my servant, he wants to be with my servant, with my best servant. Yeah? It is known that Muhammad was the best of the Ummah al-Muhammadi. Yes? And with my best servant on earth, he wants to be. And now it's Shaykh Mehmet, he is there, after him. And be with him. I want to be with him. And Allah is saying, my servant, he's looking at the heart of his servants. He sees that he's connecting with his best servant. For what? What is the reason? Allah is saying and seeing, to be with me, to be with the Lord. You want to be with the Lord. You want to be with Haqq. You want to be with truth. You want to be with beauty. You want to be with wisdom. You want to be with the light. You want to be with power, with strength, with steadfastness, with cleanliness, with everything, every beauty. You want to be with every beauty. Every beauty. And all of it, it is eternal. Not finishing. It's eternal. Eternal. And it means it is increasing. We have to wake up and to widen our hearts and to believe. It is increasing. Our dirty and crazy and I don't know, our life, what we consider life, which is not life, also it's a death. We are saying it's important and it's getting less. And we cannot imagine that the beauty of Allah and the power and the light and the wisdom is increasing always, increasing. It's never stopping. It's not staying, even not the same. It's increasing. It's increasing, every time increasing. We have to believe it. You must believe. It's increasing. They say it's increasing. And we cannot imagine because we see only decreasing. Because the world, as we said, the world, this world, these sides, it's increasing, it's increasing. Any pleasure you have, the second time is not, if you eat the first time honey in your life, very good. The second time, it's not the same. And it's not better, it's decreasing. Yes? It's decreasing. It's always decreasing until you are old. And finally, these pleasures, these kind of pleasures, eating, drinking, and desires, it is decreasing. It's always decreasing until it's finishing. Opposite, Akhirah. You have endless beauty and it is increasing, not finishing, increasing. This is miracle, endless miracle. Ja, es ist eine Bereicherung und das Jenseits wird immer mehr. Und die Eigenschaften, die schönen Eigenschaften, mit denen Allah uns kleidet und weiter kleiden wird, inshallah, im Jenseits, ja, diese Eigenschaften, die werden mehr. Ja, Schönheit wird mehr. Licht wird mehr, Weisheit wird mehr, Power wird mehr. Ja, die Extensions, die Ausdehnung wird mehr, ist ohne Ende. Das ist etwas, was wir uns hier nicht vorstellen können. Wir kennen nur diese Welt, diese kleinliche, schmutzige, kleinliche Welt mit unseren kleinlichen, schmutzigen Wünschen
emotionalen Beschäftigungen und ich weiß nicht was, unseren Stories und das wird immer weniger. Es nimmt immer weniger. Jedes Vergnügen, was wir in diesem Leben kosten, wenn wir es zum ersten Mal kosten, ist es schön. Ja, ist natürlich, ja, ist vielleicht schön, aber es wird immer weniger. Beim zweiten Mal wird es weniger, bis irgendwann kein Geschmack mehr übrig ist dafür. Und das Jenseitige, die jenseitigen Gaben, was Allah uns fürs Jenseits gibt, sind alles Dinge, die für die Ewigkeit sind und immer mehr werden. Eine Sache, die wir uns nicht vorstellen können. Mögen wir uns das vorstellen können, du darfst es dir vorstellen. Es ist halal, in diesem Fall die Vorstellung zu benutzen. Ja? Die Imagination, die Vorstellung ist an sich eine Illusion, an sich, aber in diesem Fall, ja, dafür darf man sie benutzen. Ja, du darfst dir, wie ich am Anfang sagte, und damit schließen wir die Sohbat und da haben wir den Bogen gemacht, ja, es ist, Allah sagt, so wie du mich siehst, so bin ich. Das heißt, er spricht deine Vorstellung an, nicht deine hohe Fähigkeit, etwas zu verstehen etwa. Denk nicht so, dass du Allah verstehst oder irgendwas verstehst. Nee. Du darfst gerne kindlich sein, du darfst gerne mit aufrichtigem, kindlichen Herzen dir vorstellen, wie Allah ist und so wird er sein. So kommt er auf dich zu. Das ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit, endlose Schönheit, endlose Barmherzigkeit, endlose Freundschaft, endlose Gaben. Yes, you may, das ist halal sozusagen, sich das vorzustellen. Deswegen ist es halal, sich den Scheich vorzustellen, den Scheich sich zu erinnern an ihn, an seine Schönheit, an irgendwas von ihm sich zu erinnern. Das ist immer okay. Das ist nicht, das ist ein Einstieg, den darf man benutzen. You may use it, imagination, inshallah, for beauty. Because you are imagining all the time. All the time you are busy, from morning to night, with your imaginations, illusions, but you use it for the wrong thing. Use it for the right thing. You are thinking how bad it is, oh, this is terrible, and I'm worried, and no money, and this is bad, that is bad, that one is bad, he is bad, she is bad, this is bad. You think it is bad? Are you crazy? You have a mind. And it is all imagination. It's not true what you are thinking, that these bad things. It's no. Where did this show me? No. Maybe it was yesterday, but now it's not. Allah is yesterday or tomorrow? No. Use this imagination, if you have that tool, for a good thing. Say, MashaAllah. MashaAllah. Allah, and the Shaykh is saying this, the Shaykh is saying that. I see his beauty, I like to see his beauty. I imagine how beautiful he is. I remember how beautiful he is. Yes, I imagine, I use my imagination. How beautiful Allah is, how merciful, how He's loving me. That He is. Think that Allah is someone who is coming to the bed, to the bed of a sick person, and he is striking him a little bit and giving him medicine. This is Allah. It's haram to think of such a thing. No. Allah, use it. Use it. His mercy. He's looking for a sick person. We are all sick. Yes? In our state. And he's coming and he's stroking you, and don't worry, you will get healthy. And he put you up and he give you medicine. Yeah? You can imagine this? It's okay to imagine? Yes! Before you think nonsense and dirty things and wrong things, think about this. Because it's true. It's true. It's one imagination, you can use it. It's a very small thing, very
but you may use it. Use your mind if you have to use it, if you cannot stop it. Use it for such a good thing. That is what the awliyas, they are giving advice. MashaAllah. May Allah help us, inshallah, and keep us in His, in the company of His best servants, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmatil Fatiha. Amin.